Ndị be anyị kenenu m unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi tata. Daalụkwanụ niile ka unu si na-esoro anyị n'ihe anyị na-eme n'iru akwụkwọ a na Easter News 24. Asị nke echiri ya zero. Asị ndị be anyị ya duru na mma na Eke, aduru na mma na Orie, aduru na mma na Afọ, adukwaziri na mma na Nkwọ. Ụzọ ahịa anọ nke ndị Igbo ji biri ya duru na mma n'ụlọ ya dịka echi na echi ada agwụ agwụ. Otu anyị kwuru otu akwa ya dịrịrị. Ise ise dịka o si dị, dịka esi kwunu nkwa na ga na-ewetara na ọpdeti ọ bụla bụ gbasịta maka ife na-eme n'ala Igbo ana gbasịta maka nnwere onwe nke a na-azọ, ya bụ nkwa ka ewetara unu ọzọ. Dịka anyị ga n'elu na-ekene unu nke dị iche dịka krismas na-abịa, biko stay safe n'ebe ọ bụla ị nọ. Ma bifo anyị gaa n'elu, ka anyị gosi unu ihe Biafran Prime Minister kwuru gbasịta maka ya bụ krismas nke anyị agba and aka na ntị ọdagasị ndị mmadụ dị iche iche. Alright, you can see drop a comment again on the comment section below. Alright, over to you, sir. We take you to God for God to judge you. So anybody that is wearing police and carrying gun is not welcome in Biafra territory. So that particular measure and policy is also going to start very soon in the areas where we have the Amazonians refugees. So, and this issue of extortion and harassment will be put to rest because we've been able to, address the issue of extortion and harassment within the hinterland of Biafra. Most of the area there, we are still fighting to make sure that there is no checkpoint where they kidnap our people, our young men and women, and and they force their disappearance. So we are going to make sure that this particular harassment on refugees in our land is well addressed. Then the issue of the political prisoners, everybody should understand by now that we do not validate Nigeria court, and I believe it is the same thing with the Amazonians and the Cameroon court. So we do not validate Nigeria court. Nigeria court is where elephant flies. So, and nobody will believe Biafra, and you go and start hoping on Nigeria court and trying to validate Nigeria court. We don't validate it. We don't believe in it. We are not expecting anything from the court. So, what the approach we have applied so far is make sure that we impose sanctions on Nigeria Islamic State. The sanctions are from making sure we delegitimize the government from the governors down to the lowest. And then we are going to start in 2024, making sure that the Nigeria interest within Biafra territory will be attacked like never before. Every interest of Nigeria within Biafra territory, we will make sure we attack it very, very much, ruthlessly. And in this attack on this Nigerian interest, it is to stop and curb the supply of weapons that they are using to attack Biafrans, attack our villages, and kill our people. So the only way to stop them is by attacking their interests, attacking those interests that are bringing the resources that they are using to buy those weapons, their flying jets and all that. So that's what we are going to, embark in 2024. And of course, as that is happening, we will be demanding the release of our political prisoners, not just Nnamdi Kanu. There are many people that are being detained. Some of them, nobody knows their whereabouts. So we have record of all those people that are missing from our land. So we're going to be using that particular measure and policy to demand the release, because the court of Nigeria can never, uphold the rule of law. So we know that particular issue very, very well. And then also, everyone should understand that as this is going on and happening, our Amazonia Biafra Alliance will also see how this particular mechanism we will collaborate it to make sure that it also safeguard those people that are already in Biafra territory seeking refuge. It is going to be for their interest as well, and also it will prevent further kidnapping from Nigeria
of Amazonia activists. And that once we succeed in this, it means that the kidnapping of Amazonians from Nigeria in Biafra territory has been halted. And that's our target, to halt this kidnapping that are happening on daily basis. So you can come to Biafra territory and at your own time, at your own pace, and have peace, and you can go back whenever you want. That is from the Amazonia side. So this will only be possible when we neutralize all the Nigeria terrorist forces in our land, and that is our target in 2024. Thank you. Thanks a lot, Mr. PM. We'll move to the next item. I think you have thrown some light on this particular issue. When we designed our strategy for liberation, we took cognizance of the fact that occupation is predicated on economic exploitation, and that occupiers don't really want to deal with deserts. And so we instituted a strategy, which you have just outlined with respect to Biafra, to undermine the economic interests of the enemy in our own territory. And we've been very successful, despite the fact that the Amazonian spoilers have always attempted to undermine progress that we make. And so today we are announcing the Amazonia Biafra Economic Council. This council is very critical because the council will be able to make an assessment of both the human and natural potentials of both nations, and to be able to notify all those countries. And I know Biafra has already started in this light, and we have discussed also on issues of telecommunication, which are being used as spy instruments on both Biafrans and Nigeria and Amazonians. This Economic Council will quantify our potentials so that we can begin to develop long-term policies. We will also be notifying all those companies that are exploring and exploiting resources in both nations, and to make sure they understand that the contracts they have with both Nigeria and Cameroon are invalid, and they can begin discussions with the Amazonia Biafra Economic Council on ensuring that their activities work in line with our liberation laws. So today we are glad to announce the Amazonia Biafra Economic Council. I will pass it over to you so you can announce the next council. We're also talking about the Economic Council. Thank you very much, Your Excellency there. Yes, like you rightly said, it is the time. I think 2024 program will really break the camel's back. Like you rightly said, Biafra, we already have started, the process of notifying the enemy and occupiers of, the coming of the Biafra government, and they either choose to acknowledge Biafra government, or they will not be allowed to exploit mineral resources from our land in 2024. 2024 is going to be a year where the paradigm is going to shift, and the Biafrans will be updated on that. And the Economic Council of the Biafra and the Amazonia is what we have discussed very much, and the impact is going to make in our both nations. And the time is now, like we're announcing it this evening, and that's
That's a very good development there. And the Biafra people must understand that this is for the best interest of our both nation. And then, of course, in the other hand, this evening, we want to inform the Biafrans and Amazonians that we are also announcing the information of the information of with different nations, peoples across the globe, so we are properly represented. And we are also announcing the commencement or entrenchment of the Amazonia Biafra military alliance. As the Prime Minister has stated, the occupation is carried out using force. All attempts by both Biafra and Amazonia to adjudicate their claim to their homeland through peaceful means have been undermined. Both Nigeria and Cameroon have responded with brute force, disproportionate violence, using helicopter gunships to massacre people, using even terrorists that they have integrated within their own forces to attack our people. For our own self-preservation, for our own existence, Biafra and Amazonia are announcing today the military alliance to make sure that we can secure our borders, our interests, protect the lives of our people. These will ndị be anyị daalụle nne nụ daalụ n'ọfụma ọfụma. Unu anụgo na ịka ya bụ ife si wee gbata wee kwụrụ. Mana ọ bụkwa ife anyị na-anụkwa n'iru akwụkwọ anyị na-amabeghị ma ọ ka bụ eziokwu, mana before anyị adọrọpụgodoro unu ya bụ update. This is according to onye Maazị the Biafran Prime Minister Maazị Simon Ekpa on his Twitter handle ka anyị na-afụ ya. O kwuru si na Maazị Nnamdi Kanu ewepụgo San Mike Ezekome with Barrister Ejimafọ. So but ya bụ ife ka dịgodi anyị ka chọrọ ka anyị confirm ya bụ update n'iru akwụkwọ before anyị na-ekwu okwu gbasara maka ya bụ ife. Dịka o si wee gbata wee kwuru, unu afụgo ka ife si aga n'ala Igbo na-ajụ sị ebe nwatakịrị na-ebe akwa alụ aka a sị na nne ya na ya na-ere gịnị anọrọ ya. Emego ndị Igbo ife kwesịrị na onye ọbụla ya akpọ onwe ya mitin ọna ọbụla o si wee dị n'iru akwụkwọ a.
emego ndị Igbo echeta ebebe. Unu ma na ihe na-eme n'ala Igbo tata bụ ndekwu na ndekwụrụ. O nwere ife edimandịrị ka udo wee dị n'ala Igbo, and ihe a bụ si release Maazị Nnamdi Kanu bụ the leader of IPOB, ka udo wee dị n'ala Igbo. Mana unu fụrụ ife kọtụ kpere ụbọchị nke gara aga na ike gwụrụ, and unu fụ ife na-eme ifu na ya bụ ọkụ na mmiri ahụ agbago opi ụgbọgọrọ, amazi ka o esi wee dị. Oge na-aghọta, mana enwere ife egwu release Maazị Nnamdi Kanu ka udo wee dị, ọ na-ejide ya ebe ahụ, ife a na-emebi. Unu eche na unu jide Maazị Nnamdi Kanu hope na ihe Biafran Prime Minister na-ekwu na-eme na ndị wọtawọta ọ na-abịa still unu achọghị ịkpọ unu meeting, ndị Eastern Region achọghị ịkpọ unu meeting. Ọ kakwa mma na ebido n'oge chụwa uwe ojii maka nsi ekwu nke maka mgbe olu n'anya si ama mfu ya all the Eastern leaders ọhaneze ndị Igbo ma na ifu ga-eme ka unu dizie Maazị Nnamdi Kanu kwudo wee dị n'obodo a, maka ọkwa na ya bụ mmiri ju akwa unu bụ ndị izi anyị ebidogodi wee mebe ife manazi ebe ịgba aga, maazị m ya na ozi village ga ifire no Christmas ka ị na-ana ka ezeza ọkanga, maazị m ozi ka esi wee nne ya, maka ife ga-abụ na ma na-asị ese gba nkịtị na ọ ga-asị gba nkịtị gịnị? Gba nkịtị na unu si na ụfọdụ ndị si na ama nirizi Nnamdi Kanu anụ naanị obodo a South East wee dị na ọ dịfa mma n'alụ, a na-asịsị gba nkịtị. Ụmụkwa m ife nje ekwu nke m ọgwara ka ọha m n'ọnụ. Daalụ.